Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning Hebrew through sentences. This method not only helps you expand your vocabulary, but also gives you a deeper understanding of the language structure, just like how children naturally learn to speak. So, without further ado, let's begin. To say, I am trying to remember the numbers. As a male, say, אני מנסה לזכור את המספרים. I מנסה, trying, singular male, לזכור, to remember, את המספרים, the numbers. אני מנסה לזכור את המספרים. To say, I'm trying to recall what's the password. As a female, say, אני מנסה להיזכר מה הסיסמה. I מנסה, trying, singular female, להיזכר, to recall, מה, what, הסיסמה, the password. אני מנסה להיזכר מה הסיסמה. To say, she is trying to tell the truth. Say, היא מנסה להגיד את האמת. she, מנסה, trying, singular female, להגיד, to tell, את האמת, the truth. היא מנסה להגיד את האמת. To say, they need to read the book. Say, הם צריכים לקרוא את הספר. הם, they, צריכים, need, plural, לקרוא, to read, את הספר, the book. הם צריכים לקרוא את הספר. To say, he is learning to play basketball. Say, הוא לומד לשחק כדורסל. he, לומד, learning, singular male, לשחק, to play, כדורסל, basketball. הוא לומד לשחק כדורסל. To say, we are planning to meet with you tomorrow. When speaking to a male, say, אנחנו מתכננים להיפגש איתך מחר. אנחנו, we, מתכננים, planning, plural, להיפגש, to meet, איתך, with you, singular male, מחר, tomorrow. אנחנו מתכננים להיפגש איתך מחר. To say, I want to watch a movie with you. As a male speaking to a female, say, אני רוצה לצפות איתך בסרט. I, רוצה, want, singular male, לצפות, to watch, איתך, with you, singular female, בסרט, at a movie. אני רוצה לצפות איתך בסרט. To say, I am trying to wake up early in the morning. As a male, say, אני מנסה להתעורר מוקדם בבוקר. I, מנסה, trying, singular male, להתעורר, to wake up, מוקדם, early, בבוקר, in the morning. אני מנסה להתעורר מוקדם בבוקר. And as a female, say, אני מנסה
להתעורר מוקדם בבוקר. To say, the boy needs to study Hebrew at school. Say, הילד צריך ללמוד עברית בבית הספר. הילד, the boy, צריך, needs, singular male, ללמוד, to study, עברית, Hebrew, בבית הספר, at school. הילד צריך ללמוד עברית בבית הספר. To say, we want to get to know the neighbors. Say, אנחנו רוצים להכיר את השכנים. אנחנו, we, רוצים, want, plural, להכיר, to get to know, את השכנים, the neighbors. אנחנו רוצים להכיר את השכנים. To say, I only know how to cook rice. As a male, say, אני יודע לבשל רק אורז. אני, I, יודע, know, singular male, לבשל, to cook, רק, only, אורז, rice. אני יודע לבשל רק אורז. To say, she loves to dance at home. Say, היא אוהבת לרקוד בבית. היא, she, אוהבת, loves, singular female, לרקוד, to dance, בבית, at home. היא אוהבת לרקוד בבית. To say, they are planning to travel on the holiday. Say, הם מתכננים לטייל בחופשה. הם, they, מתכננים, planning, plural, לטייל, to travel, בחופשה, on the holiday. הם מתכננים לטייל בחופשה. To say, I am trying to understand what the book is about. As a male, say, אני מנסה להבין על מה הספר. אני, I, מנסה, trying, singular male, להבין, to understand, על, about, מה, what, הספר, the book. אני מנסה להבין על מה הספר. To say, she wants to make a cake. Say, היא רוצה להכין עוגה. היא, she, רוצה, wants, singular female, להכין, to make, עוגה, a cake. היא רוצה להכין עוגה. If you found this lesson helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more Hebrew lessons. And if you want to download the worksheet and to support the channel, join my Patreon page. You can find the link in the description below. תודה רבה. Thank you very much. And I'll see you in the next video.